Claro. Desculpa. Oh. Okay, we're good then. Perfect. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aí sim. Então, galera, bem-vindos a mais um dia de evento. Hoje nós temos aqui o ilustre Kyo, grande combo med de Devil May Cry. E temos também o nosso querido amigo Dante Elysium, que acabou de nos deixar, eu acho, e bugou a cal. Vocês estão vendo tudo torto, mas não tem problema. Eu já ajeito isso aí, pessoal, não se preocupem, tá? Temos aqui também a nossa Kiri Criarte. Kiri. Olá, gente. Apesar daquele bug ali, a minha tela tá meio retangular, que depois eu vou configurar. Boa noite a todo mundo. Hoje vamos ter um super evento exclusivo, vocês não podem deixar de perder. Meu óculos é um pouco chamativo, mas sou eu mesma. Bom, hoje nossas semifinais estão super especiais, eu já digo de passagem. Além da entrevista com... Peraí, eu tenho que escolher qual é o ângulo que ele tá. Eu não sei qual é o ângulo que ele tá. Mas enfim, é isso aí. Nossos parceiros, vocês já sabem, nossas semifinais hoje estão concorrendo ao terceiro lugar. Tá pensando que terceiro, isso aqui é 6. Terceiro lugar. E é isso aí, eu passo a bola pro próximo que eu esqueci quem é. Eu acho que sou eu, né, para introduzir o nosso querido convidado hoje, que é o Kyo, um dos meus jogadores favoritos. I don't know, like the middle screen is just cut in half. I know. It's because down the left chat, so you kind of bug down. Yeah. Tá. Okay. Já vai ser consertada a tela. It's gonna be fixed soon. Então, Kyo, um dos meus jogadores favoritos, fantástico jogador e faz combos insanos. Dá uma conferida no cara, no Twitter dele. So, I'm just chatting that Kyo, you're one of my favorite players, and everyone should check you out. And introduce yourself first. I think we can start that way. Okay, so is it really good about just the layout? I just want to make sure. Okay, Dante seems to be back. Okay, just wanted to make sure, like, if we start, everything is good. Well, first of all, before introducing myself, thank you for having me. I'm really grateful. Like, Kiri just popped up in my DM and was like, okay, who is this woman? And then she just asked me to come, and I'm like, oh my god, that's really nice. And well, thank you, first of all. So about introducing myself, so I will keep my name for myself. I'm just going to say that I'm from France. I'm nearly 27 years old, and I started DMC playing like seriously since like 5 years now, and I've been playing like ever since I was 10. Bom, o Kyo, ele é um jogador da França, ele tem 27 anos e ele está jogando há 5 anos. E a história de como ele chegou no evento é engraçada, porque a Kyrie chegou nas DMs dele, convidou, e daí quando ele viu como que ia ser o evento e a natureza do evento, ele gostou e topou participar, e a gente já se conhecia do outro evento que a gente fez juntos, então aqui estamos. Just trying to see if it really points to Earth in the layout. Yeah, it does. Okay. Let's see if we can. Então, a gente tem que fazer primeiro as perguntas em português, né? Pro nosso querido Smoke traduzir. E eu não sei qual tela eu olho. Eu olho pro computador que tá acontecendo ali, ou eu olho pro meu celular que tá filmando aqui a minha cara. Mas enfim. Vamos às perguntas, gente. Essa é a parte mais esperada. Eu vou só ressaltar que nós temos um banquinho de perguntas aqui. E não só isso, a gente está abrindo espaço para vocês perguntarem também, tá? Então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Mas vamos lá. A primeira pergunta no seu tempo com a série, o que você acha que destaca Devil May Cry e de outras séries e jogos?
So, in your time with DMC, what do you think makes it stand out from other games and other franchises? To be honest, it was just that Dante had white hair, and I just found this super cool. And that's how I got introduced to DMC2 actually. Like I was brought this as a gift. And I actually just found the game super cool, the character was super cool, so I was like, okay, I want to play this game. And, well... Bom, ele foi introduzido ao DMC2, ele achou que o personagem era muito legal, e daí foi ficando cada vez mais a fundo dentro do jogo. Nossa, engraçado que o... Desculpa. Pode falar. Não, só vamos para a próxima pergunta, então? Vamos para a próxima, então. Deixa eu ver aqui. As pessoas estão perguntando aqui nas redes. Gente, vamos deixar claro que a gente vai anotar as perguntas de cada um e daqui a pouco a gente vai passar para cada um que for fazendo as perguntas. Mas vamos lá. Cadê o meu banco de perguntas? Aqui. Próxima pergunta. O que você quer que aconteça na história a partir de agora? Alright, so where do you wish the story would go from now on? Okay, so this is going to be an unpopular opinion, I'm telling you. I think Nero should be the main character exclusively from this point onwards. And I mean by that, Dante should not be the main figure behind the franchise anymore. Why is that? Is that because Dante had 4 game of health, let's say, and I think go on, you feel like the more you try to use a character, the less original it feels and stuff. And so far, everything that Nero has lived has only happened because of Dante or Virgil. He has no adventure by himself. We don't really know anything about his values, and I really would like, much like maybe JoJo Bizarre Adventure, where you can see other characters of the same family being the core of their own story, and I think Nero needs this and the franchise needs this. However, the only thing, I still think that they should be playable as they always were. Bom, ele falou que a partir de agora ele queria que o Nero fosse o único foco da série, porque o Dante já teve 4 jogos, se você contar as metades dos jogos dele, e que tudo que aconteceu na vida do Nero foi por causa do Dante ou do Virgil em algum jeito. Então, para conhecer os valores do Nero melhor, para conhecer a vida do Nero melhor, seria interessante ele ter um foco maior nos jogos. Dito isso, ele falou também que ainda quer que o Dante e o Virgil e os outros personagens continuem sendo jogáveis, mas no ponto da história que o Nero devia ter um foco maior. Eu, pessoalmente, eu concordo também com essa opinião do tipo. Legal. Deu uma bugada aqui na câmera, eu acho. Uma pequena bugada aqui. Se eu puder dar uma... So Dante left us again, so I'm going to try to solve this. Just hold on. Então, galera, como eu tava dizendo, o Dante nos deixou, por isso que a tela tá cortada. Não se preocupem, estou correndo aqui pra ajustar. Logo estaremos com a tela funcionando novamente. Deixa assim o Dante. E a gente já ajeita. So, we have some... At least John can pretend he's actually me for a few minutes. Yeah, we got a doppelganger. So wait, if I go this, I'm just trying to see if I'm going to be split completely towards. Agora estamos vendo se tem um jeito menos técnico de fazer encaixar, mas com sorte o jeito técnico vai dar certo. Nada que a gente já não esteja acostumado. We've had some technical difficulties every now and then. Yeah, no problem, guys. There's a bit of a solution. I'm going to stand here, but then it means I'm curious. So wait, hold on. I don't have any hair, but I'm not a woman. But whatever. A gente pode pegar uma peruca pra você. We can get you a wig. Aqui, pode pegar.
Oh, I can always use Pô, eu this tô com if a cara needed. do Kyo aqui no meu nome, pô. O Smoke tá com a minha Calma. cara, tá completamente louco. A culpa não é minha se o Dante saiu, hein, gente? Segura. Tô correndo aqui pra fazer uma coisa. Oh, yeah, actually, okay. Oh, excellent. Everything is getting fixed, Yep. slowly but surely. Acho que tá voando agora. So they're saying that yeah, it looks just the same as Yukio. Gonna be fixed soon. Hold on. Vai ser corrigido em breve. Yeah, don't worry. I live the exact same when I first did my podcast layout. So don't worry, I get it. Yeah. O Kyo falou que ele faz um podcast e ele teve os mesmos problemas. Okay. Just Kyrie left. Quer aproveitar e botar a minha na horizontal? Yeah, I think we're good for now. I'm going to fix it better later, but we can go on now. Ok, tá tudo corrigido por enquanto, pessoal. Eu vou dar uma ajeitadinha enquanto a gente vai indo, mas já dá pra ver todo mundo. Podem ir? Beleza, então acho que a gente já pode continuar, então, né? Vamos lá. Então vamos continuar. Let's continue. Since everything is Bom, fixed. vamos lá, cadê as perguntas? Excellent. Beleza, tá. Terceira. O que você sente quando joga Devil May Cry? So this question is a bit deeper and more personal. What do you feel when you're playing DMC? Well, that's it's so unique. There's due to the knowledge about the games I gained throughout the years and just playing it overall, because sometimes I just run the game and play it. There's this kind of unique adrenaline and stylishness that you don't necessarily find it over beat 'em up. Like, don't get me wrong, Bayonetta is an excellent game and probably actually one of my favorite game of the genre, but there's something unique about DMC, even in 5, and it's something, I can't put it into words, but I'm pretty sure every one of you can actually figure out what I'm talking about. There's something unique that you can't have in other games, even crazy games. It's just like this, and this is what I feel every time I boot up a game playing Dante or Nero, or even V, but well, there's that. Então, ele falou que tem algo único no DMC, é algo que é muito difícil de explicar, especialmente com o conhecimento que ele tem durante os anos, e ele tem um senso de adrenalina que o estilo do jogo proporciona, é bastante difícil de explicar, e quando ele está jogando com o Dante, com o Nero, às vezes até o V, um pouquinho menos, né? E até no 5, que é um jogo que mecanicamente não é tão fundo quanto os outros, ele tem esse mesmo sentimento que os outros jogos, mesmo jogos de combate de estilo, acabam não conseguindo proporcionar, e algo mais intangível, que é difícil colocar em palavras. So, Kyria just left us. She should be back soon. I have to fix the screens again. No, don't bother. I mean, it looked remotely okay. I don't know. She's gonna be back soon. Yeah. There's connection issues. I see some people reacting back in the chat. Too bad I have absolutely no clue. Maybe I should put Google Translate and. Smoke, se tu quiser ir lendo o que o chat tá falando com ele enquanto eu vou arrumando as coisas. Sim, vamos ver alguma pergunta aqui. Alguma pergunta pro Kyo, chat? So Smoke's trying to see with the chat if they have any more questions or if he can translate some things to you while I fix this. Let's check from chats. Let me open the YouTube link as well.
So we can't ignore people from the for chat. Yeah. Of course, I don't know if you told the chat and all, but I have no taboo questions. So like, ask me anything, really. Então ele falou que pergunta tudo, não pouco esforço, chat. Okay, so I found a good question here. Yeah. Então, se você acha necessário algum remake de algum dos jogos da série, so do you think there should be a remake of any of the previous games? Maybe DMC1. DMC1 just so it can be on the same gameplay level as 3 and 4 and 3, 4 and 5. 2 would in a way deserve it, but it's more like because it's a game that's less good than the other one. So to me, this is not how you choose a remake. But I think people, they play DMC3 and then they go back to DMC1 and they're like, okay, well, this is definitely a downgrade of Dante. So how am I supposed to play through a game like this? So this is why mostly, if there's a remake to be done of DMC, there should be DMC1. Plus adding some virtual elements in the story. I'm not going to elaborate on that, but that should be a good idea in my opinion. Right, perfect. Então ele falou que o DMC1 é o jogo que mais merece um remake, pelo fato do jogo ser mais antigo, para trazer para o mesmo nível que o 3, o 4 e o 5. O 2 merece um pouco também, pelo fato dele não ser um jogo tão bom, mas não é assim que escolhem remakes. Uma frase, às vezes, que eu já ouvi é: não fazem remake de jogo ruim. E como é que tá aí, John? Tá tranquilo o layout? Eu tava com o microfone mutado, perdão. Tá, todo mundo consegue ver a gente, nós três, né? No caso, eu só tô dando uma irritadinha, só tá safe. Okay, so how about I keep on with our questions here, since Kyrie is no longer among the living. Vamos continuar as perguntas, já que a Kyrie não está mais entre nós. Você acha que o Nero devia ter uma outra Devil Arm? O que vem em mente? Do you think Nero should have another Devil Arm? What comes to mind? If Nero should have another Devil Arm, that's what you say? Yeah. He had an opportunity for doing so. It was with Yamato, and I'm not sure. I mean, sure, he can have one, like, by all means. But to me, the best way to implement it was in DMC4 as against Yamato. And actually, if you did read the novel Deadly Fortuna, Nero was using Yamato as his main weapon in DMC4. So it feels a bit meh that he didn't actually use it as a separate weapon in DMC4, especially because there are so many available buttons. So the opportunity was a bit lost in 4. In 5, they could have done a bit of something with a double breaker, so kinda simulating a dual wield. But I mean, yes, but how? That's the question. Então, ele teve a oportunidade de usar uma Devil Arm, que é a Yamato, e ele queria que o DMC4 ele usou a Yamato de um jeito muito, muito interessante, e na nova Deadly Fortuna o Nero usou a Yamato como a principal arma dele, e foi um pouco ele se sentiu um pouco desapontado que a Yamato não foi mais usada no 5 pelo Nero, talvez inclusive como usar ela junto com a Red Queen em Dual Wield seria uma coisa mais bem legal que poderia ter sido feita. Kyrie, está entre nós ou não? Tudo certinho por enquanto. A gente está em qual pergunta agora? Eu acabei de fazer a 4. A
4. Beleza, vamos lá. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tá. Gente, vamos para a quinta pergunta, então, né? Se a minha ligação estiver boa, né? Tá me ouvindo bem? Ok. Tá tudo certo. Tá. Qual a mecânica você gostaria que fosse selecionada ou reintroduzida aos jogos? So, what mechanic would you like to be added or reintroduced into the games? That's a bit wide as a question. So, am I supposed to take DMC5 as a basis into DMC6? Yeah, like DMC5, the current state of the franchise. Okay. Well, I mean, I'm going to say the obvious answer, which is going to be inertia and reversals, but I think they should be back if there is the same kind of hitboxes that you had in DMC4. Because PC players can play the modes and they can play some kind of inertia and stuff, but what they should have realized that now by playing it is that it's incomplete because the hitboxes are so different. And I think it's not about just mechanics to be re-implemented, it's just put back DMC4's physics into DMC6. That's it. That's all I need. Bom, ele falou que as mecânicas mais óbvias é inércia e reversos, mas que a hitbox teve que ser reduzida para o mesmo nível que elas eram no 4, pois os jogadores de PC conseguem jogar já com inércia, com mods, mas que parece incompleto porque não é uma mecânica necessária, por causa da hitbox dos inimigos ser muito generosa. Então ele queria física de DMC4 no DMC6. Beleza. Vamos para a sexta pergunta. Bom, você botou aqui, mas tá. Beleza. Tá. Devil May Cry te pegou de primeira ou demorou um pouco para você pegar o gosto? So, has DMC hooked you straight away, or was it more of a slow burn? No, I actually didn't get anything. Like, I didn't understand at all. Oh, I'm sorry. Is my audio fine, or is it? It's just I didn't get to hear properly the words. Oh, okay. So has DMC hooked you straight away, or was it more of a slow burn? Like, did you get the game? Did you like the game instantly? Oh yeah, straight away. Like, yeah, absolutely. But I wasn't as hooked as I was until much later, because I actually discovered advanced gameplay. It was maybe when the DMC HD collection came out on PlayStation 3, and I saw the Kyle videos of Elysium. You know what I'm talking about, like the meme God Kyle video, and that's actually what got me hooked into the gameplay, like more precisely. And my hand, don't thank me about it. Ele gostou muito da série direto, mas foi mais tarde que o lado do gameplay pegou de fato. Pois ele começou ele comprou a HD Collection e ele começou a pesquisar sobre gameplay avançado e assistiu um vídeo que também foi o mesmo que me puxou pro gameplay de alto nível, que é o do Kale, Elysium, e ali foi o começo do sofrimento das mãos. Podemos ir para a próxima pergunta, né? Isso. Só para reforçar, gente, não esqueçam de deixar suas perguntas com o Dante Elysium para ele passar pra gente, tá? Quando acabarem essas perguntas, nós vamos passar o restante, tá? Vamos à oitava pergunta, então. Qual é o seu personagem favorito e por quê? So, who's your favorite? I understand. I understand. So, I'm not needed. I'm out of a job now. I've been fired. You're fired.
That was a bit obvious. Like even with your chat, there's some words I can understand, so I can I get the idea. Okay, so my favorite character, well, Virgil, but especially as V. And why? Well, it's a bit easy because he's technically the most developed character in the franchise. But I really liked seeing every flow Virgil has as V, and that's really what made me appeal to what made the character appealing. And just a character that was hooked to strength, walking in weakness. That was really. I loved the contrast and how he managed to act a bit different, so his identity will still be covered up. I mean, I liked it. It's a bit messy, but also read Visions of V. Read it, please. Do yourself a favor. Yeah, it's a great manga. Então, ele falou que é o Virgil, especialmente com a introdução do V, que desenvolveu muito o personagem, e com o V você vê todas as falhas do Virgil e, mais precisamente, um personagem que é tão focado em poder operar numa posição de fraqueza, que ele não tem poder, que ele está desesperado. E ele também falou para vocês lerem o mangá Visions of V, que é muito bom, eu também recomendo. Beleza. Gostei do gosto dele, tem bom gosto. Curti. Sim. Mas enfim. Essa pergunta tá aqui no nosso banco de perguntas e também foi feita pelo. Deixa eu ver aqui. Foi alguém que perguntou aqui na plataforma vermelha, né? Que eu perdi aqui na linha de raciocínio, mas perguntou assim: além do Devil May Cry, qual é o seu jogo favorito? So, besides DMC, what's your favorite game? Besides, I didn't hear. Outside of Devil May Cry, what's your favorite game or franchise? Of other franchises, I actually was born as a big fan of Sonic. Like I was born with a game in my hands. My mother was playing Sonic when I was in her womb, like literally. So I started off with games ever since I was born, and I had a lot of things that went to my childhood. So, Sonic, a bit less of Mario. I'm much more of a Sonic person, to be honest. I grew with Doom 2, 1 and 2. Lots of games. Damn, I could quote tons of games. Those were my childhood, so it's kinda tough to give a favorite. Okay, let's say a franchise from the past would be Sonic, and a franchise from today would be Xenoblade Chronicles, I think. Então, ele falou que o jogo favorito dele é Sonic, e basicamente ele nasceu com o controle nas mãos, que a mãe dele jogava quando estava grávida dele, e com Mario um pouco menos, ele gostava mais de Sonic. Ele também cresceu com Doom 1 e 2, esses são os jogos da infância dele. E então o jogo do passado, que ele mais gosta, é o Sonic, e o jogo do presente seria Xenoblade Chronicles. Gostei da resposta. It was a very nice effort. Vamos para a 10ª pergunta? Bom, If you want. 10ª pergunta. Nossa, eu entendi o que ele falou, que eu falei. Mas enfim, voltando à seriedade, a gente tem que manter a seriedade aqui. Tá. Hideaki Tsuno está na sua frente. O que você diz para ele? So, Hideaki Tsuno is right in front of you. What do you say to him? Well, I almost technically was doing that when I went to London, but well, it was from Skype, so it wasn't quite exactly the same thing. I would just say thank you. I think, yeah, I mean, that's generic as hell, I know it,
But what actually do you expect me to say to Itsuno Sensei? Like, just thank you is enough. Então, ele falou que ele já teve a oportunidade de conversar com o Itsuno, mas por Skype, então não é a mesma coisa. E que não tem muito o que dizer além de agradecer. E eu concordo muito com o Kyo. Temos muita gratidão ao Itsuno pelo trabalho dele. Caramba, nós réis mortais não somos nada comparado com isso. Mas enfim, vamos lá. Tá, 11ª pergunta. Você assiste algum Devil Hunter brasileiro? Se sim, o que você acha? And do you watch any Brazilian Devil Hunters? And if so, what do you think? I said a few smoke. I don't actually, and much to my shame. Like I am both active on social media and upset at the same time. Well, I've got a job nowadays, but even before that, I admit I didn't do much of my homework. But I have to say I'm really impressed because all of you guys just organized yourself a tournament online, and I was like, oh my god, there was so many people. Like, really? So that's great, and you don't see every day a whole country, at least a community, uniting this way. I mean, never hearing of this in France whatsoever. London has cosplay events, but gameplay in itself, Body Palace, that's quite a feature. And I admit, like, I'm sorry that I haven't been watching some of you guys, and I'd be really willing to, like, send me some links if I need to. I definitely want to catch up, but to make up for it, like, you guys are really awesome for pulling this off. Então, ele falou que ele não assiste nenhum além de mim, que ele está ativo, mas um pouco longe de mídia social, não fez muita lição de casa, mas ele elogiou a organização da comunidade brasileira, que na França eles se unem mais em termos de eventos de cosplay, não tanto focado em gameplay, e ele me pediu também para mandar o link de alguns jogadores brasileiros. Pode deixar, eu vou mandar. I'm gonna send you those links, Kiel. And by the way, thank you for your compliments. Nice. Oh, well, you're welcome. Bom, podemos continuar? Sim. Vamos lá. Por favor, não deixe de fazer suas perguntinhas. Quanto mais melhor. Vai até pesar do tempo, mas vamos lá. Tem muitos jogadores muito bons no mundo. Você tem algum favorito? Oh, there are many amazing players in the world. And do you have a favorite or a top 5? The top 5 of? Other players of Devil May Cry. Oh yeah. First one is Sakaki. So absolute legend. Like, if you ever watch a combo match of you didn't watch Sakaki, I'm going to kick you out right now. Second one would be Taka. So he's one of the 2 players who did Paradigm Shift. Third one would be Huangar's Fly. So a way more creative player. Like the ideas of this person are like, it's not even a high IQ, it's like this kind of ideas, and that's really amazing. Interrupts you a little bit. I couldn't catch the second pair right after Sakaki. Taka. 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 Like, Hulk is the English word. The English translation of is Japanese. I could write it in the chat if needed. So I was. Is the third good? It's been good. Can I go to the fourth one? Yeah, absolutely. The fourth one, that will be 2B power. So instead of combo, it's a freestyler.
and he's not as known as he should. That's for sure. And my fifth player, there are so many people that could fit into the bill, but I would say Genova. So Genova is a player from Togo, and I knew him very early, maybe maybe 4 years ago. We made videos together, and he's so talented. He has a way of implementing enemy attacks into his combos that's extremely unique. And well, I have been quoting exclusively the MC4 player, but for the MC5, it's much more different. Então, primeiro ele falou que é o Sakaki, e que se você assiste vídeo de DMC, mas não assistiu o Sakaki, ele vai te dar uma surra. O segundo é a Taka, e depois o Huang Fly, e que tem um QI gigantesco, é algo impressionante. Tem o Tsubi Power, que é um jogador que não é tão conhecido quanto ele deveria, e nisso eu concordo, então, muito bom. E Genova, eles conheceram 4 anos atrás, fizeram vídeos juntos, que ele tem um jeito de incorporar ataques dos inimigos de uma forma muito única. E todos esses jogadores, eles foram muito grandes no DMC4, e o DMC5 já é algo mais diferente. Beleza. Vocês estão me vendo bem? Ok? O áudio está saindo ok? O áudio tá ok. A câmera, se puder baixar um pouquinho só. Aí, tá Isso. bom. Então, 13ª pergunta do banco de perguntas. Isso aí daí eu faço questão de ouvir. Vou até preparar o fone. Deixa um recado para a comunidade brasileira de Devil May Cry. So, Kyo, leave a message for the Brazilian community of Devil May Cry. I'm sorry? Come again? Leave a message for the Brazilian community of Devil May Cry. You guys are awesome, like really awesome. Please keep being this passionate, and like you guys just put this up. Again, like I'm repeating myself, but this is a proof of how someone dedicated you are. And the only thing I can say is stay this way. No matter what, stay this way. You guys participate in making Devil May Cry active in the world too. So this is why you should never give up, and one day it will come back to you, I swear. Ele falou que a comunidade brasileira é incrível, e para a gente continuar tendo a nossa paixão e a dedicação e nunca desistir, e a comunidade brasileira vai crescer cada vez mais se a gente continuar desse jeito. Bom, aqui ele caiu, eu acho. Então, deixa eu só organizar. Vamos ver as plataformas. Eu tenho algumas perguntas aqui, de repente eu posso ir fazendo, Smoke. Perfeito. Ó, perguntaram se o Kyo gosta de DMC Reboot e se ele espera que é uma sequência do DMC Reboot. Do you like the reboot, and should they make a sequel for it? I actually hunched it was this question. Okay, so I'm going to answer very seriously. I didn't like the reboot. I won't say I hated it, but I didn't like it. For me, it's an excellent beat them up, but a very poor Devil May Cry, despite Capcom Japan being also involved in the game. I really didn't like it, mostly because of the characters. I can understand why by reboot they wanted to change a bit the gameplay. But to me, it was not a good DMC game, but a good beat 'em up. So if anyone hasn't played it, well, it's up to you. As for if I should make a sequel, I say yes, absolutely, but only with Ninja Fury. However, I'm not sure it's going to happen.
But now the mainline DMC series future has been secured. I think we can actually afford to give a reboot another chance. And Capcom has been probably taking feedback more than I think we suspect. So I'm pretty sure if they are going to make a sequel to the reboot, they could make it much better compared to the first. So I say let's give them the chance, but not at the expense of a mainline series. Ele falou que ele não gostou no início, mas que o jogo é bom, é um bom jogo de ação, mas é um DMC ruim. E os personagens são o principal motivo, que não o Dante do reboot não é o Dante que todos amamos. E sobre fazer uma sequência pro reboot, sim, mas só pra Ninja Theory, deixar eles explorar. E principalmente agora que a série principal já está com o futuro garantido, nós podemos dar uma oportunidade pro reboot existir, crescer e ser um jogo melhor. Você tá valendo as perguntas, João? Oh my god, Kiri is in heaven now, it's alright. Kiri, are you dead? O Kyo falou que a Kiri agora tá nos céus, tá toda brilhosa ali. Morreu, mas faça bem. Morreu, mas faça bem. Ó, tem uma pergunta aqui do chat, perguntaram se o Kyo gosta de Resident Evil 4, e eu queria acrescentar também se ele gosta da franquia no geral. So, Kyo, do you like Resident Evil 4 in particular, and do you like Resident Evil as a franchise? I actually never played Resident Evil in my life. But Continue, please. However, I'm going to make up for it soon. Once I get my new desk and stuff, I will actually do regular streaming with Resident Evil 2 Remake as a complete newbie. So I'm not actually discover the game in front of whoever want to watch this. Ele nunca jogou Resident Evil, mas ele vai consertar isso e ele vai fazer streaming de Resident Evil 2 Remake. Então segue ele na Twitch se vocês quiserem assistir ele jogando. Kyo, if you wanna share your Twitch with us, I don't stream on Twitch because I actually dislike Twitch. I'm only on. I actually have one, but I don't use it, so only on YouTube. Então o stream que ele vai fazer. As from my YouTube, okay, I can link my YouTube. Wait a minute, it's on my profile. It's on my Twitter too, so if anyone is curious. But in the first place, I can give you the Twitter first. And you have actually my YouTube link in the profile. Yeah, the Twitter is here, but at least people can click it because I know some people are a bit lazy. Yeah, thank you, man. Então tá aí o link do Twitter dele e o YouTube tá no Twitter. Então segue ele lá, galera. É um jogador fantástico e é um cara muito gente boa também. Concordo. John, você tá com as perguntas das plataformas? Quer que eu leia aqui? Você que manda. Pode ler, se você tiver mais alguma, pode mandar. Bom, deixa eu pegar as perguntas aqui. Alguma das que já foram lidas aqui no nosso privado aqui, ou não? Eu já tenho, todas as minhas perguntas já foram, mas surgiu uma nova aqui, se você tem alguma questão, se não tiver, eu passo essa daqui que eu tenho. Tá bom? Não, pode seguir. Eu vou estar monitorando aqui as perguntas que o Dante vai fazer. Show. Já segue então. Ó, perguntaram aqui se ele já jogou Bayonetta e se ele gostou do jogo. Have you played Bayonetta and did you like the game? Until DMC5 was released, Bayonetta 2 was actually my favorite beat-em up game, despite playing DMC4 all the time. So yeah, I played both of the game, and wait a minute. Actually, now you mention it. Yeah. So it's actually a special edition on Wii U that got both 1 and 2 on the console. So I actually bought one with my Wii U.
I actually bought the Wii U just to play Bayonetta 2 and Xenoblade. Wait, you said So, special you edition, are. there is playable version in that too? What? Yeah, you said special edition. Is there a playable version in that too? No, right. It's just, oh well, it's actually reversed, but it's actually a special edition, but it's more a bundle, if you prefer. Então, o Kyo falou que até DMC5 lançar, Bayonetta 2 era o jogo de ação favorito dele. E ele mostrou pra nós o bundle que ele tem do Bayonetta 1 e Bayonetta 2 pro Wii U, que é bem legal, bem bonita a embalagem também. John, você perguntou pra ele sobre o que ele tá achando do evento? A pergunta que o Alastor Celestium fez ou não? Não, acabou passando. Se quiser fazer, pode mandar. Eu acho que ele já falou É. isso. Já Foi? Tá. ficou bem explicitado. Vou ver aqui. Ele a do Big 2 já foi também? Na verdade eu me perdi um pouquinho. Pode perguntar da história da Trish e da Lady. John, escolha. Melhor você dar continuidade às perguntas aqui, que eu não sei quais foram e quais que não foram. Tá, tudo bem. Perguntaram aqui o que ele acha de um jogo, uma DLC com uma história própria pra Lady e pra Trish. So, what do you think of a possible DLC that focus on Lady and Trish? I would like it to happen, but I mean, I understand that they wanted to focus on the spoiler family. So I'd say, why don't we actually do an actual spin-off with both ladies exclusively, or even Lucia, so 3 ladies as well. So I mean, that would be better because, you know, even if I mean, they were unplayable in 5, so people were like, ooh, they're just damsel in distress. They were playable in 4, and even if they were playable, it would probably be something like, oh, they're just playable character, now give me a full story or game. So okay, just give them straight away their spin-off game with Lady, Trish, and Lucia. End of the line. Just do it. I mean, that would be great, actually. Então, ele falou que ele entende porque elas não estiveram jogáveis no DMC5, porque o foco era na família do Sparda, e que a gente deve pular uma DLC e fazer um game inteiro spin-off com a Lady, com a Trish e com a Lucia, o que eu acho uma ótima ideia também. E é isso. Eu gostaria também a Nico nesse jogo como suporte. Acho que ia ficar bem legal. Yeah, playable Nico would be cool. Yeah, eles perguntaram aqui. Yeah. Eles perguntaram aqui se ele tem uma solução ou alguma ideia pra gameplay do Virgil pra balancear ou qualquer sugestão no geral. So, people are saying Virgil is a bit overpowered, and do you have any solutions to tweak him a little bit? He's always going to be overpowered. I mean, he's Virgil. They won't change that. And even if you look a bit at what happened in DMC5 Special Edition, I haven't played yet, of course. It's okay, he has overpowered move, but if you overuse them or use them in a bad way, you're just going to get punished for it. And there's actually one big nerf that they did to Virgil is that he can't actually heal unless you go on SDT. You can use World of V, okay, sure, but you lose your concentration, and it's still a bit of luck because you need to kill enemies. But if you're, let's say you fight a boss, you can't use Vision World of V to heal. You have to use SDT, so it's quite important. If you mess up against a boss, you're going to get screwed. That's it. Então, o Virgil sempre vai ser overpower em todo jogo que ele participa, mas o nerf que eles mais ou menos fizeram é que não tem tanta opção de cura. Ele precisa do Sim Devil Trigger e ele precisa também do World of V, e isso contra chefe World of V é bem ruim. Então, o fato dele precisar do Sim Devil Trigger é um fator que balanceia. E também, se você ficar spamando os super golpes dele, como o Hell on Earth e
Judgment Cut End, o jogo vai te punir por ter dado menos estilo mesmo. Então, ele tem alguns fatores balanceando. Mas é o Virgil, ele é overpower, e nós adoramos isso, né? Bom, estamos aí na reta final, acho que faltam 9 minutos, correto, Kiri? Correto, 9 minutinhos. Ok, então pessoal, vamos botando as últimas questões aí que vocês gostariam de perguntar. E eu já tenho uma aqui. Perguntaram se ele gosta do anime de DMC e se ele gostaria de ver um anime focado no Nero. So, do you like the anime, if you have watched it, and would you like an anime focused on Nero? Okay, so I did watch the DMC anime, like I followed the release when it was actually broadcasted. I was hyped because it was Devil May Cry, but frankly, the anime sucked hard. Like, it was really, really terrible. There's a lot of flaws, and I'm actually waiting for the new series to come, and I'm actually interested, but we need news about it. Like, just, okay, Netflix, give us the news, give us a bit of stuff. Like, I will really miss those. And I actually would like a Nero-centric. I mean, it would be a solution if you don't want to give Nero his own game, even if it's a spin-off or a full game. It can be a solution to give him an anime. And it could be a solution, it could be interesting, yeah. Now, what would be the story? That would be, again, something entirely new, because this is what Nero needs anyway. Bom, ele falou que, na opinião dele, o anime foi muito ruim, foi terrível, e que tá esperando por um novo anime, tá esperando por notícias, assim como todos nós. E um anime focado no Nero seria uma solução interessante se o Nero não for o personagem principal da série a partir dos próximos jogos, e que a história de um anime novo tem que ser nova pra frente e focada justamente no Nero para ele ter experiências novas. Beleza. Tenho mais uma pergunta aqui, não sei se já foi falado, daí tu me ajuda aqui. Estão perguntando o que ele mais gosta e o que ele mais odeia em Devil May Cry 5. So, what is your favorite thing and your least favorite thing about DMC5? Okay, so my favorite thing... Well, it's actually a tough choice. Okay, so if I am going to exclude Virgil, I would say the weapon cavalier, the bike. Like, to me, this is really something I really wanted to see for a long time. It could have been better in the gameplay, to be honest, but I really just like the concept of using it. It's just really, really good. So, since I said one thing, if this is going to be only one thing, and the world thing, I'm not going to shoot the ambulance and talk about V, because this is going to be a bit too easy. I need to find another one now, because I actually didn't think about this. Put you on the spot. One I like the least. Okay, I would say Nero's cutscene just before getting the trigger. Oh. And why? This is actually surprising, probably, because why? I mean, yeah, I mean, it's cool, like, you cry, oh my god, Nero, you get, oh my god, you realize stuff, and all, I mean, okay, great, but it was poorly wrote up. Nero liked the writing needed to make that set relevant. Like, he starts talking about Credo, and out of nowhere, for example, and this just broke the world stuff for me. And then it led to an ending that is quite, I mean, you don't exactly know what's going on. Like, Nero suddenly had an idea, but perfectly said, oh my god, I wasn't able to save Credo. Oh shit, I did the trigger. I can save people now. This is just it. It lacks the depth in it. And again, I mean, I keep repeating it, but this is why Nero needs his own game, because stuff like that is what ruins the character. Então, a coisa favorita dele é a Cavalier,
ele queria uma arma que seja uma motocicleta por muito tempo. A gameplay podia ser um pouquinho melhor, mas o conceito por si só já é muito legal. A coisa que ele menos gostou no Devil May Cry 5, ele demorou um pouquinho para responder, mas é a cutscene que o Nero tem logo antes dele conseguir o DT, porque na opinião dele não foi escrita muito bem. Ele começa a falar do Kratos do nada, e daí, eu me senti fraco por ter deixado o Nero morrer. Eu tenho Double Trigger, vou lá e impedir eles de se matar. Foi meio do nada. E é por isso que o Nero precisa do próprio jogo para desenvolver mais ele. Beleza. Temos aqui mais uma pergunta. O que ele acha que deveria ser o final definitivo de Devil May Cry? What do you think should be the definitive ending of Devil May Cry? I can't actually answer that because of my vision for the future of the series. To me, I think the story of the Sparta family, and by that I mean Dante and Virgil. For me, it has ended. Not maybe in the best way, but it did. I read people wishing one sort of final with Nero having to save Dante and Virgil from Mundus and stuff like that. I think this is precisely what the series doesn't need, because you're just going to fetch some legacy elements to make a new game together, and you should be creative if you want to make a new episode of a franchise. I mean, DMC5 has had a bit of that legacy spice, and to me this is where you need to go into something new, or at least if you need to use one character, do it, but go into something new. Make it his own, I wouldn't say universe, but expand the lore by cutting it a bit. Então, na opinião dele, a história da família do Sparda, o Dante e o Virgil, acabou. E muita gente está pedindo que o Nero fosse salvar os dois de um confronto contra o Mundus, mas que ele não quer que isso aconteça, que eles têm que ser mais criativos. O 5 teve bastante fanservice, mostrou bastante coisa do legado da série, e por isso eles têm que ir numa direção completamente nova e expandir a lore com o Nero sendo o principal. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui. Perguntaram se o Dante deveria ganhar mais algum outro estilo além do que ele já tem ou já teve. E se tu tem alguma ideia de estilo para ele, se ele virá jogável no futuro? So, should Dante have a new style that he doesn't have currently or has never had? And do you have an idea for what that might be? Do you think my fingers would handle one new style? No thanks. Like, having get back Darkslayer if needed, but leave our fingers alone, please. Thank you. Ele falou que os nossos dedos não vão aguentar. Ele falou dos dedos, mas eu concordo com o que ele disse, que os dedos não vão aguentar. Darkslayer talvez traga de volta, mas por favor, tenha piedade dos nossos dedos. Então acho que é isso, né? Acho que chegamos no horário, 7 horas, correto, Kiri? Correto. E se essa pergunta não foi lida pela gente, a gente pede desculpa, mas a gente pode perguntar isso em outro momento, em particular para ele, se ele quiser responder também, né? Vamos levar isso em consideração. E o mais importante, peraí, essa eu tenho que me preparar. Vamos para a segunda etapa. So, Kyo, thank you so much for joining us today. This interview was amazing. We are getting to the end, and we are going to leave, right? There's a bit of something before. Before we leave it here. First of all, I'm really grateful for you guys for inviting me. I really had a good time. Kiri made me laugh a lot, but in a good way, don't worry.
You can keep crying and your Google will hide it. Don't worry, you can cry now. But I have come with a bit of something for you guys. I want also to reward the effort you guys made. I mean, it's going to be something little, but I want to add some spice to the tournament. So, what I'm going to do is the winner will be rewarded with a virtual DLC on their platform. So if you win and you have a PS4, I'm going to contact you and give you something to buy the virtual DLC on PS4. If you're on Xbox, and if you're on PC, we get through you on like this team. So I know lots of people want to play Virgil. I want to play Virgil too. I'm still waiting like you guys, but we need to have as much people as possible to play it. So plus what has been said so far, we win a Virgil DLC. Galera, olha a notícia. Primeiro, ele agradeceu por convidar ele, que aqui fez ele rir bastante. Mas ele quis apimentar um pouco o torneio e pro nosso grande ganhador do Destiny Chasing Time, ele vai dar um código para DLC do Virgil. Então quem ganhar o evento vai ganhar de graça a DLC do Virgil. Isso é incrível. Muito obrigado, Kyo. Thank you so much, Kyo. Merci beaucoup, merci. Thank you. Obrigado. So much, man. You're welcome, guys. Thank you all for coming in. I mean, this is not much. I know, but if you can make one person happy and have people fight a bit more, okay. Any day. Fight. Alright. So, well, I hope at least everyone enjoyed the interview too, and at least now even more. Well, have me anytime. I will be glad to help you out on anything. Just ask me. Thank you so much. We will. You are a dear friend of the Brazilian community. Everyone here likes you. You're amazing. So, yeah. Falei pro Kyo que todos nós gostamos muito dele e agora ele é um amigo da comunidade brasileira e agora os corredores vão estar muito mais motivados, né? Que tem mais um prêmio para eles competir. Então que vamos tocar o resto do evento, né? Exatamente. Thank you so much, Kyo, for coming by. Thank you for this You're surprise. And I hope you enjoyed, and thank you for everything, man. This was really No, thank you everywhere I went. Alright, man. See you anytime. Take care. See ya. Style out. Não posso falar não? Não posso agradecer também não? É só você que agradece? Pode ir. Wait a second, Kyo. Wait a second. Kiri wants to say something. Go on. Oh. Yeah. I'm listening. Merci. Oh, de rien, c'est gentil. Merci beaucoup. Isso ninguém entende, mas I just said you're welcome. It's nice. Thank you a lot. Sorry. Merci beaucoup. Não falou de nada e obrigado. A plus. Alright, man. See you soon, man. Take care. Have a good one. Yeah. See you soon.